And our ambition is to become the #1 commercial PC brand in Indonesia within 3 years. And today, we will explain to you why ASUS commercial PC. Ya, mungkin saya izinkan memperkenalkan diri, saya akan translate apa yang Mr. Rex katakan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai brand Asus, tapi mungkin beberapa part mengenai Asus komersial mungkin rekan-rekan belum terlalu paham dan mengerti. Dan di sini kita ingin menjelaskan apa itu Asus bisnis dan ambisi kita untuk menjadi nomor 1 sebagai produk komersial PC di Indonesia. Oleh karena itu, Mr. Rex akan menjelaskan lebih lanjut. So, why ASUS commercial PC? I think you know this, right? CES show this year, ASUS alone, we have won 14 CES official innovation award. And you can see how about other brands in the market. Lenovo only 3 awards, HP 3 awards, Dell 2 awards, Acer 2 awards. And not only the CES official innovation award, you can see Tom Sky, PC World, T3, and Trust Review. They all give Best of CES 2025 award. And ASUS have win 53 plus award. Over this, we have a huge win against all the other brands in the market. Ya, Asus juga mendapatkan rekognisi di acara CES 2025 sebanyak 14 award. Sedangkan kalau dilihat dari brand kompetitor seperti Lenovo dan HP itu hanya 3 award. Dan juga Dell dan Acer hanya 2 award. Dan tidak hanya itu, dari media-media internasional kita juga mendapat 53 award dari Top Guide, PC World, Turkey, dan Trust Review dari media-media bergengsi di global. And you might be wondering why ASUS can win so many awards, but the other brand cannot. I think there are 2 major reasons. The first reason is out of our 16,000 employees worldwide, around 1/3, 5,000 are R&D engineers. So these 5,000 world-class R&D engineers are the key reason why we can come with so many innovative products, while the other brand cannot. Ya, mungkin teman-teman juga berpikir kenapa kita bisa mendapatkan banyak award di ajang CES yang bergengsi itu. Dan kalau dilihat dari company profile kita mempunyai karyawan sebanyak 16.000 dan sepertiganya adalah engineer berkualitas dari Asus. Dan kita juga mempunyai tagline Instead of Incredible, makanya kita punya visi untuk membuatkan produk-produk dengan inovasi terdepan. That's why kita dapat banyak rekognisi dari global dan juga media-media. And the second reason is, you can see, all our leadership team, our chairman Johnny, vice chairman Ted, our CEO Sensen and SY, they are all R&D engineers. So they have engineers' passion to create great product for customers. On top of their mind, they are not thinking to make more money because they are already very rich. But the reason why they are still working hard, very hard every day, is to make great product for customers. And this make a huge difference between ASUS and all the other brand. Later we will explain details why. Ya, kalau dilihat dari top manajemen dari Asus sendiri, sebagai Junichi sebagai chairman, Tetsu sebagai vice chairman, dan juga co-CEO kita Samson Hu dan SY Su, ini adalah berasal dari engineer. Oleh karena itu mereka sangat berfokus pada produk dan inovasi-inovasinya. Dan seperti yang teman-teman sudah tahu, mereka di level top manager pasti sudah kaya. Jadi mereka tidak hanya memikirkan gimana untuk make money atau dapat profit, tapi mereka berfokus pada net promoter score, memberikan kepuasan pelanggan yang terbaik. You can see later, Eric will explain in detail. In each product line, each model, we have much advantage against all the other competitors. If I don't explain to you, maybe you don't know it. You just look at the price. But later, Eric will explain. For what you can see, we are really offering much better than our competitors. Because we think our goals in their mind, the first thing, how to make customer happy. But maybe from other brand, the first thing come to their mind is how to make more profit. And I think this make a huge difference for everything. From the product design, for the after service, for everything we do. Ya, seperti yang teman-teman dapat lihat di sini kita memberikan beberapa comparison mengenai Asus Expert series kita dengan kompetitor. Dan mungkin pada sesi nanti saya akan menjelaskan secara detail
Wawasan comparison ini detailnya seperti performance, durability, dan juga security-nya masing-masing. Dan kita juga karena berfokus pada produk, top management kita juga lebih fokus bukan mencari making money atau profit, tapi lebih ke fokus ke produk yang lebih baik untuk customer kita yang ada di global. And you can see, later in the demo area upstairs, we dare to open the chassis of the laptop, and then to see all the components, all the design inside. And also we put other brands' product, next to us, and you can compare one by one. Why we are so confident that our commercial PC product are much better than our competitors. Ya, kita juga berani tidak hanya ngomong klaim semata, kita juga akan membuka di part pada laptop kita dan untuk show ke teman-teman semua apa sih bedanya produk Asus komersial kita dengan brand-brand kompetitornya. Dan mungkin nanti teman-teman kalau misalnya udah selesai dari event ini, rekan-rekan juga dapat naik ke atas langsung melihat dan juga uji coba mengenai produk kita. And you can see, I think you know very well, Asus started business in 1989. In 1997, we get into the notebook business, right? When we start, we are just small potato in the notebook business. But over the years, we continue to innovate, continue, to design better and better product. So you can see today, we are already worldwide top 2 consumer PC brand. From a small potato, over the years, now we are already worldwide top 2 consumer PC brand in the worldwide market. All this stems from the mindset. Asus want to create great product for customers. Create great product is the first priority. Not to make money is the first priority. That's why you can see the difference over the past years. And this is how we grow up to the top brand in the world. Ya, seperti yang teman-teman dapat lihat, di sini ada perjalanan Asus mulai dari 1989 sampai sekarang. Begitu banyak inovasi yang telah kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan juga market share kita di Indonesia maupun global. Ini semata karena kita selalu berpikir mengenai produk dan kepuasan pelanggan, instead of kita memikirkan gimana kita mencari margin yang lebih. And you can see, Asus have won more than 70,000 awards since 2001. As far as I know, very few companies in the world can win so many awards. Right? It's more than 8 awards every day, and it's all from the worldwide prestigious media. If your product performance, your product innovative feature, your product quality is not good, you cannot win so many awards. So this is a very good evidence of Asus product quality, innovation, and performance. Ya, seperti yang teman-teman lihat juga dari tahun 2001 kita telah mendapatkan penghargaan sebanyak 72.000. Dan jika ini dibagi per harinya, satu hari kita kurang lebih dapat sekitar 8 penghargaan tanpa kita effort. Ini adalah pengakuan dari eksternal seperti media-media terkenal dan juga media-media yang lainnya. And you can see, this is the IDC report of 2024. Asus, global consumer PC revenue is 8.5 billion US dollar, 7 billion, Dell 5 billion. So we have a huge win already compared to HP and Dell. And we foresee the coming years, we will continue to grow because our target is to become the #1 consumer PC brand in the worldwide market. And we think HP and Dell will continue, to reduce because, they are American companies with very high operational cost. In a highly competitive client PC market, we think sooner or later, they will withdraw from this market. Ya, seperti yang dapat dilihat dari data IDC ini, Asus sendiri sudah mendominasi market dengan 8,5 miliar dolar dan kita memproyeksikan revenue kita akan terus bertumbuh selama 5 tahun ke depan sebesar 12 dan kita tetap punya target menjadi brand consumer nomor 1 di global. And for commercial PC, we believe, we provide very comprehensive total solution for commercial PC. From the laptop, all-in-one desktop, server, workstation, display, networking, we have a complete total solution for the commercial PC customer. Nah, dan di bisnis komersial Asus sendiri kita memiliki portofolio yang cukup lengkap, mulai dari laptop, all-in-one,
desktop, sampai juga server, mini PC, dan networking solution. Oleh karena itu kita cukup pede bahwasan kita juga bisa dapat market komersial terutama di Indonesia. And you can see this is our ambition for Indonesia. You can see today in Indonesia, right? Acer have 21 people dedicated for commercial PC business. Dell have 40 people. HP have 42 people. Lenovo have 36 people for commercial PC business, separate from consumer. And you can see last year we have 22 people. This year our planning is to increase to 53 people. That is more than all the other brands in the market today. And this shows our ambition and determination. We want to become the #1 commercial PC brand in Indonesia within 3 years. Ya, seperti teman-teman dapat lihat di layar ini, berikut adalah organisasi chart dari semua brand untuk komersial PC di Indonesia. Acer sendiri memiliki 21 headcount dan di Dell 40, HP 42, dan Lenovo 36. Asus sendiri pas 2024 kita hanya memiliki 22. Tapi seperti kata Mr. Rex, kita sangat mempunyai ambisi yang sangat besar dan juga determinasi. Oleh karena itu, SQ menginvest besar-besaran tidak hanya dari segi produk, tetapi juga dari resources untuk di Indonesia. Jadi untuk di tahun 2025 kita akan mempunyai 53 tim untuk merebut pangsa pasar di Indonesia. So this is just a quick update about why Asus commercial PC. For the next, Eric will explain to you in details. And once again, thank you for joining us today. Thank you. Okay, thank you.